ഹലോ ഡൂഡ് വ്ളോഗ്സിൻ്റെ പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അങ്ങനെ നമ്മൾ പുതിയൊരു ഗെയിം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ്. ഷെർലോക്ക് ഹോംസ് ചാപ്റ്റർ 1. Ginger, that's what you need. A mouthful of the good stuff and you'll see the back of any seasickness. Thank you for your support, John. Don't suppose you actually brought any ginger? No, I don't get seasick. Terrific. Don't worry, Sherry. We've almost arrived at Cordona. I can see land through the porthole. So much for docking by tea time. The captain seemed more interested in his maids than in his maps. Oh, is Sherlock grumpy? Cheer up. We're back where we grew up. It's exciting. What's changed? What's the same? Ugh. I'm starting to question whether the weeks-long journey was worth it. Travelling all this way, enduring this indignity simply to visit a grave. Even if it is my mother's. That's just Mycroft's nonsense, still rattling around in your head. Try to forget what he said. I have. I believe it was that this is a performative farce, a feeble excuse to avoid responsibilities, and that there was nothing to be gained from it. You needed to do this. Enough of the self-pity and doubt. So we're a little late. What of it? We'll retire to the hotel and visit her in the morning. It'll be worth it. Thank you, John. And if you want to notify the captain's wife of his indiscretions, I will not stand in your way. At last. I'm quite ready to get off this cursed boat. Come on. We'll go together. Hey, Sherry. Come on, catch up. Yes, yes. ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ എപ്പോഴത്തെയും ഷെർലോക്ക് ഹോംസ് ഗെയിംസുമാരെയല്ല, സാധാരണ രീതിയിൽ കുറച്ച് അത്യാവശ്യം നല്ല വയസ്സുള്ള ഒരു ടൈപ്പാണ് ക്യാരക്ടേഴ്സാണ് ഉണ്ടാവാറ്. ഈ ഒരു ഗെയിം വന്നിരിക്കുന്നത് 21 വയസ്സുള്ള ഷെർലോക്ക് ഹോംസാണ്. അമ്മ മരിച്ചിട്ട് 10 വർഷത്തിന് ശേഷം ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്നത്. സോ അമ്മ മരിച്ചത് ക്ഷയരോഗം പിടിച്ചിട്ടാണെന്നാണ് അറിവ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വരവിൻ്റെ പിന്നിൽ അതിൻ്റെ വേറെന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷിക്കാനുണ്ടോ എന്നുള്ളത് മുൻപോട്ട് പോയാലേ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. If you need something, sir, please inquire at reception. Welcome to Il Palazzo di Lusso, sir. We just need your signature. There you are. Mr. Holmes. Yes, we have room 221 prepared for you. I see it was reserved for 2 people. Would you like a second key? Oh, no, I think we'll stick together. Very good. Rooms are upstairs, sir. Welcome to Cordona. Hurry up, Sherlock. I want to see our room. ഓക്കെ, ഇത് നമ്മുടെ കൂട്ടുകാരൻ ആണ് ജോൺ. അപ്പോൾ ആളുടെ കൂടെയാണ് ഇങ്ങോട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ റൂം കീ കിട്ടി. 221 ആണ് റൂം എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഒരുപാട് വിസിറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളെ റൂം ഫൈൻഡ് ചെയ്യാം. മോസ്റ്റ്ലി അപ്സ്റ്റെയർ എവിടെയെങ്കിലും ആയിരിക്കും. അവിടെ പോയി നോക്കാം. 223 221. Okay. I apologize, sir, but your room is not yet ready. Perhaps in the meantime you would like to relax in the foyer? Tonight the restaurant is offering a complimentary marlin ceviche to all our guests. Let's check what they have on offer.
ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ റൂം റെഡി ആയിട്ടില്ല. അപ്പോൾ താഴെയുള്ള ചെറിയൊരു കഫറ്റീരിയ ഇല്ലേ, റെസ്റ്റോറൻറ്റ്, എന്താ അതിനെ പറയാം, ഇവരെന്തോ ഫെയർന്നെന്തോ പറഞ്ഞായിരുന്നു. അപ്പോൾ അവിടെ പോവാം. എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കിട്ടുന്നു കിട്ടാം, എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ തട്ടാൻ കിട്ടുന്ന തട്ടാലോ അല്ലേ, അങ്ങനെയല്ലേ? Hey, Sherry. Just our luck. What? Luca Bellucci. Magic. A medium, John. Haven't we been through this already? Friend of spirits. Come on, it's not like we've got anything better to do. Darana. Excuse me, sir, but I believe Mr. Galich is conducting a séance at the moment. Perhaps you'd care to have your portrait drawn while you wait? Why? Pardon me? Why should I sit for a portrait? Sir, it's art. It doesn't need a why. It is its own justification. All things require justification, be they objects, systems, or beliefs. How about art as the lens through which we see the truth of the world? That's backward. Truth is not subjective and not complicated. It's just the truth. It either is or it isn't. You do not need a lens to see it, just an open mind. Ha! That seems rather close-minded. Truth, like beauty, is in the eye of the beholder. So tell me, what do you see? Mediocrity. Come now, Sherry. What did he do to deserve that? The servant mentioned ceviche at the bar, Sherry. You should grab us some, and I'll find us a table. I'm starving. ഓക്കെ, ഞാൻ എന്നോട് ഫുഡ് എടുക്കാൻ പറഞ്ഞു. ഇപ്പോൾ പോയ ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റാണ്, അങ്ങേരുടെ ആയിട്ട് ചെറിയ സംവാദത്തിലെത്തി. കാര്യമാക്കണ്ട, അതൊക്കെ നമ്മുടെ ഹോംസിന് അതൊന്നും ഇഷ്ടമല്ല. സ്വന്തം നമ്മളെ ഫോട്ടോ വരയ്ക്കുന്നത് അത്ര താല്പര്യമുള്ള കേസല്ല. ചെറുപ്പക്കാരനല്ലേ, അപ്പോൾ അതിൻ്റെതായ ചൂടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫുഡ് എടുക്കാം. അവൻ നമ്മുടെ ജോണ് സീറ്റ് കണ്ടുപിടിച്ചോളൂ. Okay, time to check if John found us a nice table for the evening. ജോൺ, ഓക്കെ. Sherry, I'm over here with my new Ursine companion. What is... Cordona's even quieter than I remembered. It's going to be a long evening. Ah, come now, Sherry. What say we amuse ourselves with a little game? What were you thinking? Oh, promise me it isn't nonsense. After being cooped up on that boat, I am itching for activity. No. As you can see, someone left a cane on our table. I simply thought you could identify its owner. So it is nonsense. It'll take me a minute, John, at most. Well then, you can deliver it to him as well. Deliver it to him? Then what are the staff here for? Aesthetics? Stubborn, Sherry, too stubborn. You wanted something to do. Slapping oneself in the face is also something to do. That doesn't make it worthwhile. But all right, let me take a look. ഓക്കെ, നമ്മുടെ ടേബിളിൽ ആരോ ഒരു ആളുടെ ഊന്നുവടി എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് പോയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആൾക്കത്, അതിൻ്റെ ഓണർക്കത് ഏൽപ്പിക്കാനാണ് ജോണ് പറയുന്നത്. ഇതിപ്പോൾ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നുള്ളത് ഇതെന്തോ സെൻസ് ചെയ്യാൻ. The hand grip is a head of a golden Javanese statue, probably stolen from a temple. The dents suggest it has been used as a bludgeon. A crest depicting a bulb of garlic in a meadow, perhaps the Fielding family or Meadows, or Craven from the Old English name meaning garlic place. The cane is made of ebony, it's worn uncared for, and bears the scars of numerous hits. This cane is an expensive and ostentatious weapon. Its owner must be vain, volatile, and of noble English blood. Take it with you, Sherry. Let's return it to its owner. Don't ask me about the cane. I was with you the whole time. All right. I hope you noted down your observations in your casebook. But how are you going to find this nobleman? The cane itself is not enough. I may have to ask other guests if they saw who was here.
Sherlock can ask bystanders about a piece of evidence, press C to open casebook, pin the evidence with X and speak. C. Lost can John want to find this what to do? You should get it. ഓക്കെ പിൻ ചെയ്താൽ നമ്മളെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ അത് കാണിച്ചിരിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു നോബിൾ ഇംഗ്ലീഷ് പേഴ്സണാണ് കാണേണ്ടത്. Pardon, monsieur, but I am not in the mood to talk. വളരെ നല്ല കാര്യം. ഇവിടെ ഒരു ഇംഗ്ലീഷുകാരനുണ്ടല്ലോ. മേ ബി ഹിയർ. Could you help me? That's a question I can answer. There are 3 people at the table, a couple and a retired Navy officer. Observe or ensure. രണ്ട് ഗാർഡനിൽ പോയിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയുന്നു. Well, even with your keen senses, Sherry, I doubt you'll find the cane's owner on your first try. And would you be confident enough to bet on it, my friend? Why not? Let's see how To good you consider really are. reveal details to identify the target. Don't forget to pin the relevant evidence. ഓ ഇങ്ങനെയൊക്കെ കാണിക്കും. ജഡ്ജ് ഒരു നേവി ഓഫീസർ ഉണ്ട്. അങ്ങേരെ ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കാം. അങ്ങേര് പുറത്ത് ഗാർഡിൽ പോയി എന്നൊക്കെയാ പറഞ്ഞ റിസപ്ഷനിൽ ചോദിച്ചത്. Someone left their cane at my table. I suspect he will want it back. My apologies, sir, but I wouldn't know how to identify its owner. So the simplest option ended in failure. That's irritating. No, what is irritating is you trying to break the rules of my game, Sherry. Don't be so lazy. സോ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇപ്പം എത്ര പേരുണ്ട്? 1 2 3 4 5 ടീമുണ്ട്. നേരെ കണ്ടിട്ട് ഒരു ഇംഗ്ലീഷുകാരൻ. Not that one, huh? You lost the bet, Sherry. But don't let that stop your search for the Navy officer. ഞാൻ അവിടെ ചോദിക്കേണ്ട കാര്യമില്ലായിരുന്നു. നമുക്കിങ്ങനെ സ്കാൻ ചെയ്തിട്ട് ഗ്രീക്ക് നോബിൾ. ഞാൻ എന്തിനാ അയാളെ ചോദിച്ചത് അങ്ങനെ? ജോണിൻ്റെ ബെറ്റ് ഫെയിലായിപ്പോയി നമ്മൾ. May I ask you something? Oh, I'm sorry, but that's beyond my knowledge. നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കേണ്ട ക്വസ്റ്റ്യൻ പിൻ ചെയ്താലാണ് കറക്റ്റ് ആവത്തുള്ളൂ. അതായിരുന്നു നമ്മൾ മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു. Do you know anything about this? My dear fellow, you're talking to the right man. Hey, Sherry, don't we now have the perfect excuse to visit the seance? I'm just going to give the cane to its owner. You will not persuade me to take part in this show. Finally. This hotel, this island, it's full of thieves. First my cane, now the diamond. Take your hands off me! Do you even know who I am? Hey, boy! That's my cane! I get that a lot. It's a very common design. What? No, that's a custom-made. A joke. A joke. It was left at my table in the restaurant. I thought it deserved to be returned. Well, I'll be... It is rare to encounter a straight-fingered true penny these days. What a gentleman.
But I must ask, how did you know I was the rightful owner? Rich and fashionable. Wedding ring, red face. Simple deduction. Your cane told me everything I needed to know. I was after a strong middle-aged man with a keen interest in adventure, noble blood, and affection for strong drink. And if one were to go further, one may even be able to extrapolate your name from your heraldic symbol, Lord Craven. Marvelous. Simply marvelous. That's me, Lord Andrew Craven. You are the real medium. You hear that, Emma? Well, you found my cane. Perhaps you can locate my diamond, too. Yes, you should do it. It will be child's play for you, Mr. Holmes. And if a child can do it, then I'm sure the local police can suffice. The police? Why bother? I know this harlequin stole it. The only question is, where is it hidden? Fine. Give me my stick and I'll resolve the matter myself. This thief almost confessed after a single punch. I suspect a beating may result in answers of questionable veracity. Fine. I shall spare you and he the trouble if you first answer me this. How does a priceless diamond become the subject of a séance? It is an unusual accoutrement. Emma wished to speak with its former owners. My grandfather told us it belonged to a Rajah, an Indian king. So you were summoning long-dead Indian royalty, and, pray tell, you were expecting him to converse in English? To be frank, Mr. Holmes, I don't believe in ghosts. But Emma was fascinated by the idea of meeting a real king, even a dead one. Well, a crown is a crown. Can you describe the stone itself? A yellow diamond, not less than 100 carats, and perfectly egg-shaped. There is not another like it. You insist the medium robbed you during the séance. But what occurred exactly? Ah! It was a dirty trick. We were sitting here in the dark, chanting and holding hands, as expected. Then something began to appear from the medium, like a cloud or a bubble. The swindler called it ectoplasm. Ah, yes. Common in the spiritualist trade, and quite the spectacle. Indeed, perhaps too much. My beloved Emma screamed in horror, and I stood to defend her, attacking that cursed ghost. How brave. But my hand hit nothing. The medium jumped away from me, and Emma fainted. I lit the candle, and the diamond was gone. Stay here, and don't touch anything. I'm going to investigate further. Don't fret, I'll be keeping a close eye on this thief. ഓക്കെ, അടുത്ത കേസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങേരുടെ ഒരു ഡയമണ്ട് സ്റ്റോണാന്തോ, യെല്ലോ സ്റ്റോൺ. അപ്പോൾ ഇവരെല്ലാം കൂടിയിട്ട് ഇവിടെ കിടന്നോ ബ്ലാക്ക് മാജിക് പരിപാടി നടത്തുകയായിരുന്നു, ഭൂതത്തിനെ കൊണ്ടുവരാനാണ് അതുപോലുള്ള സംഭവം. അപ്പോൾ അതിനിടയിൽ അടിപൊളിയായി, സാധനം കാണാനില്ല. അപ്പോൾ ഇതാരെടുത്തെന്നുള്ളത് നോ ഐഡിയ. The diamond was placed on the table so that all participants could reach it. Half a glass of Balblair Scotch and the remains of a poor Laranaga cigar. What else does a gentleman need? This must be the ectoplasm. Too bad there's not enough for a proper chemical analysis. Ectoplasm. The ghost was here, Sherry. There are light traces of rouge on the edge of this wine glass. അടി കിട്ടിയിട്ടുണ്ടല്ലോ.
There are light traces of rouge on the edge of this wine glass. This brooch is old and cheap, but the moth design has its charms. ഇവിടുത്തെ എവിഡൻസ് നോക്കി Thank you for helping us resolve the situation, sir. ആരെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ നോക്കട്ടെ. What happened here? I don't know. The ghost. I summoned it as usual, but then it all went wrong. The lady screamed and pointed at Lord Craven. And there was a shadow. Such a mystical force. It terrified the lady. And it must have taken the diamond. Who else could have? Do you feel the presence of any supernatural entities at the moment? Are you joking, sir? My nose is broken, this maniac wants to kill me, and you're asking about the spirits? I suppose this can wait. I will investigate, and the culprit will be identified. But the stubborn brute Lord Craven blames me right now. As if I could do something like that. Perhaps you can reason with him? Please? Seems like you're ready to delve into your mind palace, Sherry. I'm sure you'll make some good deductions. ലോർഡ് ക്രാവൻ അവിടെ ഡിസൈഡ് ചെയ്തു ഇങ്ങേരാണ് സ്റ്റോൺ എടുത്തത്, ഇങ്ങേരവിടെ ഒളിപ്പിച്ച് വെച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ശരിക്കും അങ്ങേര് പറയും ഞാൻ എടുത്തിട്ടില്ല, പോസ്റ്റ് വന്നു ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ എന്തെല്ലാം സംഭവിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇങ്ങേര് പറഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് ഇവിടെ ഔട്ട് സൈഡിൽ നിന്നെന്തോ കണ്ട് ഈ സ്ത്രീ നിലവിളിച്ചു, അപ്പോഴാണ് ഇതൊക്കെ സംഭവിച്ചതെന്നാണ് അവർ പറയുന്നത്. എന്താ Pale skin, quickened pulse, unsteady breathing. She's barely conscious. The feebleness of women. Really, Sherry? Poor thing. Who's gathering chamber? Lady Craven faced the window. Lady Craven faced the window during the summer. Lady Craven എന്തോ കണ്ടു എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. She saw someone in the courtyard during the sun. Someone in the courtyard. It seems there may have been an unexpected visitor outside the window. I hope it was the This ghost hefty of the chair Raja. has nearly broken after hitting the wall. Could one man even lift it? At Cambridge, I was captain of the rugby team. It was no place for weaklings. This looks recent. A shoe with a broken heel will surely leave scratches. All right, John. Do you think a ghost could leave this footprint? Okay, I'm reserving judgment. Use your keen eye to follow the trail. അപ്പോൾ ഇതിനൊരു എവിഡൻസ് കിട്ടി. ഗോസ്റ്റ് ചെരുപ്പിട്ട ഗോസ്റ്റിനാണ്. ഗോസ്റ്റ് ഇവിടെ ഉണ്ട്, വന്നിട്ട് ഓടിപ്പോയിട്ടുണ്ട്. എന്തായാലും ഒരു ഗോസ്റ്റ് അല്ല, മിക്കവാറും അത് ആരെങ്കിലും ഒരാളായിരിക്കാം. നിഴല് മാതിരി കണ്ടിട്ട്
ലേഡി നിലവിളിച്ചാവാം. കാരണം ഭൂതപിശാചുക്കളുടെ മന്ത്രം ജപിച്ച് അതുമാതിരിയുള്ള പരിപാടി നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരിക്കുമല്ലോ. അപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു പേടി കാണുമല്ലോ. Money plot is not. Could you help me? That's a question I can answer. The resident who was in the courtyard saw a maid who was working in the courtyard. He noticed that she left in a hurry after a scream heard from. Okay, ഒരു മെയ്ഡ് ഇവിടുന്ന് ഓടിപ്പോയി എന്നാണ് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത്. In that case, മെയ്ഡ് ഇതിലായിരിക്കില്ല ഓടിപ്പോയിട്ടുണ്ടാവുക. കണ്ടിട്ട് ഇതൊരു മെയ്ഡ് ഹൗസ് മാതിരി ഒരു റൂം മാതിരി കാണുന്നുണ്ട്. ആ ചെരുപ്പൊക്കെ. Size 4 with a broken heel. Rose D'Amour. All the maids in the hotel wear this exact shoe. So, definitely not the ghost of a Raja? Unless... No, what a shame. Our witness. This reminds me of the fairy tale, Sherry. Will you find your princess? Searching the entire hotel could be difficult. Perhaps the other maids can help us find her. ഇവിടെയുള്ള ഏതൊരു മെയ്ഡാണ്. അപ്പോൾ അത് കണ്ട് ഓടിപ്പോയ ആള്. അപ്പോൾ ആ മെയ്ഡായിരിക്കാം. മെയ്ഡ് എടുക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടോ എന്നുള്ളത് അറിയില്ല. അതായത് ഓടിപ്പോയത് മെയ്ഡാണ് അറിയാം. അതിപ്പോൾ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ. Excuse me, just one question. Oh yes, I can tell you everything, sir. That Lucia got a scolding from the chief for wearing common shoes at work. She should be cleaning near the pictures upstairs now. ലൂസിയ എന്നൊരു മെയ്ഡ് എന്നാണ് അവർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിട്ടുള്ളത്. അവരാണ് ഈ ലോക്കൽ ചെരുപ്പിട്ടിട്ട് ഹോട്ടലിൽ വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതായിരിക്കും ആ ലേഡി. This painting looks authentic, but it's just a talented imitation. Finally, there you are. One would think a maid would be easy to find in this place. I'm sorry, sir. Do you need more towels? No. You are the maid who saw the ghost in the seance room, yes? How did you know? Simple. You changed shoes after breaking a heel while fleeing the scene. I'm sorry, sir, but if I may ask, who are you? I'm a novelist documenting the supernatural and those who witness it. Now, should you take a starring role in the tale, I will need your name. Oh my. A book? And you want to include me? I'm Lucia. Lucia Saletta. Something went wrong during the seance, Lucia, but no one will tell me what happened. You would be a valuable interview if you were there. I was. And I saw everything with my own eyes. Describe what happened during the seance. A lady and two gentlemen were sitting at a table, touching their hands to something. The medium started to whisper and chant, and a ghost appeared. A ghost? You're confident? It was unearthly, sir. It grew from the medium's chest. A glowing cloud or a bubble. I pressed closer against the window to see better. And the lady saw you? How did you... Yes! She screamed and pointed, so I hurried to escape, and I broke my heel. But I did see the ghost. A sickly, evil thing. And that's all you can tell me? Did you see any of what happened next? The medium, Mr. Galici, he was doing something with the ghost. He grabbed at it like he was trying to catch it. And then I ran. I suppose I should be grateful you endured these horrors for such a long time. All right, I have your account memorized. Good day. You lied to the poor girl, Sherry. What a tease. She'll dream about being a character of that book. Surely a pleasant dream is better than no dream at all, John. Oh, let's get back to the crime scene. I always love seeing you explain simple things to simpletons. Okay. Sentence. തിരിച്ച് നമ്മുടെ റൂമിലേക്ക് പോകണം. ബാക്കി നമുക്ക് അവിടെയാണ്.
Lady Craven retired to her room to rest. Lord Craven remained here until the staff reported that the medium was locked in his room. Okay, ആര് പോയല്ലേ? With enough clues, Sherlock can use imagination to reconstruct the past. Interact with the node to recreate an accurate version of events. Here, trying to place the sentence correct position. ഇത് കറക്റ്റ് പൊസിഷനിലാക്കാനാണ് പറയുന്നത്. ഇവിടെ നമ്മൾ റിച്ച് ലോഡ് തന്നെ ആയിരിക്കും, കാരണം മറ്റേ സൈഡിലെ സീറ്റിൽ ഒരു ലോക്കൽ മെയ്ഡ് ഡ്രസ്സ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് കണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അവിടെ എന്തായാലും മറ്റേ തൊപ്പിക്കാരനായിരിക്കും ഇരുന്നിട്ടുണ്ടാവുക. എന്നാലും പൈസക്കാരൻ ഇത്ര ചീപ്പ് ഡ്രസ്സ് ഉപയോഗിക്കില്ലല്ലോ. ഇല്ല, ഇവിടെ ഇത് റോങ് ആണല്ലോ. കണ്ടിട്ട് ഇതുവരെ വെച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ കണ്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ സംഭവം. വാലിഡേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. It all began when the lady screamed and pointed at the window. Lord Craven jumped up, ready to face anything, ghost or human. The medium shrank back in dismay. He was not expecting such a reaction and had to quickly hide the ghost. The lady was the only one left touching the diamond, at least until she fainted. Amazing! It's like you saw it with your own eyes, sir. Oh, I forgot that you were here. I guess I should discuss all of this with Lady Craven. The Cravens are upstairs in room 226. It is one of our finest suites. If the lady was touching a diamond, then she would have felt the ghost take it. What do you think it felt like, Sherry? A jellyfish? ഇതിപ്പോൾ പോയി അങ്ങേരുടെ വാരിയിലേക്കാണല്ലോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എത്തുന്നത്. ഇവരെ നിഗമനത്തിൽ മിക്കവാറും അത് അങ്ങേരുടെ വൈഫ് എടുത്തെന്നുള്ളൊരു ഇതിലാണ് ഉള്ളത്. എന്തായാലും റൂമിൽ പോയി നോക്കാം. 2226226. Lady Craven is not who she can says. help you Remember investigate her the behavior case and or all? even discover a new one, so don't hesitate to when you see an ear icon. Lady Craven to is not who she filter out. seems. Okay. Remember her behavior and all? Lady Craven is not who she seems. I overheard two staff members talking about Lady Craven. They gossiped that the woman may not be the wife of Lord. May not be the wife of Lord Craven. By their observation, she was on the lookout during the evening while trying to get Lord Craven drunk. They also noticed that the lady was unsure how to properly use that fish knife. ഓക്കെ, ഒരു വലിയ ലോർഡ് പ്രഭുവിൻ്റെ വൈഫിന് ഫിഷ് നൈഫ് എങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാന്നുള്ളത് അറിയില്ല എന്നല്ല. അപ്പോൾ ഇതൊരു സസ്പീഷ്യസ് തന്നെയാണ്. ഇവിടെ എന്താ ബ്ലഡൊക്കെ? Oh shit.
You're here, at last. I didn't do that. I swear, I found her this way. Well, I did have some questions for her, but it seems I've arrived too late. Now it's a matter for the police. Mr. Holmes, you said it yourself. They're children. They'll only make things worse. You promised me you would investigate. Investigate a theft, not a murder. Fear not. I will tell them all I've uncovered. Please, help me. The police will surely accuse me of Emma's death. You are the only one who can find the truth. Fine, but only because it's slightly more interesting than the walls of my room. Tell me what happened. Look, after you left, I waited in the seance room until the servants locked up Mr. Gallici, the medium. And was your mistress there too? Oh, so you know? I suppose I shouldn't be surprised. Regardless, the staff took Emma to her room. She was still feeling dizzy. So you didn't follow her. Interesting. Where did you go instead? To the bar. It had been almost an hour. I see. And how long did you stay? I partook of a well-earned whiskey or two before retiring upstairs. Ask anyone there. Is Mr. Gallici still being held? And where did the servants secure him? He's in room 225. But that pigeon-livered man at the reception desk refused to give me the key. Well, I will have to visit reception myself then. Perhaps he will listen to reason. Now we arrive at the tragedy at hand. So what transpired after your detour to the bar? I headed up to my room to find Emma on the bed. I didn't pay her much attention at first. I was still preoccupied with that damned medium. But when I realized she was silent, I drew closer and discovered she was dead. What's more, the diamond lay right there beside her. Oh, well, that is splendid news. Splendid? The return of the diamond will be cold comfort if I live out my days in a jail cell. You must help me. Let me see what I can find. Barely an hour has passed and you already have yourself a murder mystery, Sherlock. Why am I not surprised? സോ താങ്ക് യു ഓൾ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഫസ്റ്റ് എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ നിർത്താണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ലേഡി കറവൻ മരിച്ചെടുക്കുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ കണ്ടിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാം. സോ അടുത്ത എപ്പിസോഡായിട്ട് എത്രയും പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചു വരാം. അപ്പോൾ അല്ല, ടിൽ ദെൻ ടേക്ക് കെയർ. ബൈ ബൈ. താങ്ക് യു ഓൾ.